Let's start the program with invocation. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Bhadram Karne Vishrunayama Devaha Bhadram Pashe Makshapiryajatraha Sthirairangai Sruštuvagam Sastanubihi Vyashema Devahitayadayuhu Swasti na Indro Vriddashravaha Swasti na Pusha Vishvavedaha Swasti Nastarksho Arishtanemihi Swasti no Brahaspatir Dadhatu Om Shanti 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 Harihi Om. So, Niranjan Ballal is an experienced automotive engineer who has built his career in Europe, specializing in vehicle safety and machine learning applications. With a master's in International Automotive Engineering and extensive hands-on experience at renowned organizations like Fraunhofer EMI and EDAG Engineering, he brings valuable insights into navigating both professional and personal life in Europe. Niranjan's technical expertise and adaptability have allowed him to excel in diverse roles across Germany. And he is here today to share his journey and offer advice on building a successful career in Europe. So let's welcome Niranjan Ballal on the stage. So yeah, thanks a lot for that introduction. It's good to be back here. I used to be sitting there in the last bench, of course, and yeah, it's good to see you all. So the only thing that I would request is, if possible, just be a bit quiet. I'll promise you that this session would be interesting. I'll try to keep it a bit interesting. I know it's already 9:30, so if I were you, I would be here to skip second night studies. So I understand. My name is Niranjan. I studied in Vidyashala from 2008 to 2011. After that, I moved forward to pursue my bachelor's in mechanical engineering. Adadmele, I just worked in this company called Bosch. So 1 varsha kelsa ಮಾಡಿ. So I flew to Germany. Germany, I studied automotive engineering, automotive safety ಮತ್ತು machine learning ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ while I was studying, I was indirectly working for Audi. So ಅಲ್ಲಿ we used to develop something called as smart airbags. So ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, so generally airbags just inflate ಆಗುತ್ತೆ. So this gets inflated based on your weight. So it was really interesting. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಮ್ಯೂನಿಕ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ ಫಾರ್ BMW. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ I was ಅಂಡರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ವಿ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. It's something like a physics simulation. The physics behind the crash is there, and we simulate it even before we do any kind of physical crash test. So adadmele I moved to this firm called Fraunhofer. So it's an applied research company. Alli I did my master thesis andre, so masters mugiyakke, so you have to do some work, like a research work of your own. ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ there is a job designation called as data scientist. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, we work with data, we try to understand data and we try to make sense of data.
ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯಾ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಇವತ್ತು so I think we are already running a bit late, so I'll try to keep it as concise as possible, and also let's have it bi-directional. So you can always pause me, you can ask me questions. So I'm here for next half an hour, so make sure that you are making best out of it, because it's really important for you, for your future. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಸೊ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಜರ್ಮನಿ, ಬಿಕಾಸ್ that's what I'm really, that's where I'm really experienced in. ಅದಾದಮೇಲೆ I'll just give you a picture about how's the life there in Germany, at least how's my life there in Germany anta. So coming to masters. So ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ, I think most of you are in 10th standard. After that, some of you first PUC, second PUC. So 10th standard, 8, 9, 10th ಅಲ್ಲಿ you would have learned basics. ಸೊ ಏನೋ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. Then once you move to PUC, whoever has chosen biology, so you might just have some hands-on with cell, microscope ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು you might dissect the thing or two here and there. So similarly, once you move to bachelor's, so it could be any kind of bachelor's. It could be engineering, it could be design, product design, it could be architecture, it could be ಕಾಮರ್ಸ್, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಒಂದು 4 to 5 years ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಫ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಟು ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೂಫ್. ಸೊ that's called as structural engineering. Adadmele materials, for example, which material to use there. For example, aluminium alle tumba types ide, 301, 304 ಏನೇನೋ aluminium types ide. So adu ಏನದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅದು. And apart from that, there is something called as aerodynamics. ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್, ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, it's so smooth. There's a reason why it's so smooth. ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ it has to be as efficient as possible. ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಂಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ದ ಪವರ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪುಷ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ. ನೌ you in that 4 years you can just study, you can just get a rough overview of what these subjects are. Once you are interested in any of this field, what's next? Next is either you would, completely work in that field, or you could just, do your master's in that field. So I was actually fortunate to do a lot of internships and stuff. So that's why I was quite sure that this is the field that I want to go ahead with. So adike I just chose automotive safety. And machine learning, it just happened. Machine learning andre iga nodirtira ನೀವು chat GPT adu idu. So it's just a part of this huge sea called as machine learning. So machine learning is more of statistics. So I love statistics. So adike nanu machine learning idu ಮಾಡಿದೆ, and I'm in that field currently. So ಆತರ. So once you're in your bachelor's alla, so you should ask yourself, especially people in the back, so you should ask yourself what you're interested in. That's fine. Masters, is it really necessary? Because right now India is an amazing market. Illu kelsa madbodu, illu you can start something of your own, you can do a lot of things here. It's not that yellow TV nodirtira, some different countries are just beautiful, okay, we'll just move there anta. So just don't keep that in mind. Rather just ask yourself, are you really interested in doing masters? If you're really interested in pursuing masters, then you can ask yourself the question, look, which country? So ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜರ್ಮನಿಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು
for my entire masters, I would have paid like 15,000 rupees. Ashte pay ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. So adike I just chose Germany, and of course, apart from that, even Germany is it's a market for automotive. That's where automotive sort of started. The whole sector sort of started. So adike I just chose Germany as a country. But it also comes with its own challenges too. There's a lot of cultural, there's a big wall. So the kind of culture that we are in and the kind of culture that Germany has is two different things. Like they are like way too analytical, for example, and we are way too emotional. So there's a lot of difference when it comes to the culture itself. At the bit, there's also language barriers. Idanella yochane madbeku ನಾವು. Language barriers is like ನನಗೆ German, I started learning German when I was in India. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ like I'm not that comfortable speaking in German. So it's more of a necessity for me to, speak in German. So idella we have to keep in mind, when you choose a country where you want to study. Adre, what's really interesting in Germany is that Germany is a country where research is sort of given a lot of importance. So what is, like, I'm pretty sure like most of you would have heard the term R&D, research and development. So research and development andandre, so for example, you'll have a certain hypothesis andre ee fan switch on madre run agutta athwa run agalva, to be like a dumb example. So run how to prove it? Like you just switch on like the power switch and then just see whether it runs or not. Over there you just prove a certain thing. Similarly over there we also do the same thing. Like we have certain ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಡೂ like a lot of steps to sort of prove or disprove whatever the statement that we come up with. So ಇದು ರಿಸರ್ಚ್. once a certain research works ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತಾ. So once we come up with new material, then we just say, okay, this is something that's really interesting. I want to put this material, or I want to use this material in a certain car model. So for example, so athara yochane madadmele, then what we do is like we develop that particular method or whatever, like a new innovation to a certain specific model of a car or specific model of some application in mind. So that's basically development. So Germany, its research and development is given a lot of importance, and that's one reason why I chose Germany. And Europe in general has this culture where we give a lot of importance to research and development. So especially research. So yeah, adike the university that I studied in, it's called Technische Hochschule Ingolstadt. So Ingolstadt bandu, it's the birthplace of Audi. So Nam University, it is sponsored by Audi and partially sponsored by BMW. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ like I was quite lucky that I studied in a university where the inspiration came from the industry itself. Apart from that, Germany, there's also there's two different kind of universities. So one is called applied research universities, and one is pure research university. So ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ even now I don't develop new methods, rather I just apply the methods that are developed to a new application. So that's the kind of research that I do. Coming to the work I do, it's something called as I said, vehicle safety. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, it's a fun job. So you get costly vehicles, we just crash it on a wall and see how it shatters. So that's the job, that's literally the job that I have.
ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. So yeah, they are just loading a video. So I'll just explain a bit about the video. So recently we came up with this new method called X-ray car crash anta. So generally ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್, ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಗೋಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ಸೊ ಅದು 2000-5000 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2000 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು 2000-3000 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಮೆಷರ್ ದ ಹೌ ದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಗುದ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಬಕ್ಕಲಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಲೈಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಾರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಅದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಮ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್, ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಲೈಕ್ ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ T = 42 ms ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ms? millisecond, exactly. So that is the measurement time. So ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಲೈಕ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೂ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ like later we process it and we do a lot of math. So that's something that let's skip it for now, but you can continue. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವೆನ್ ಹಿ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಫ್,
ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಫ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಟಪ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಎ ಬಟನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್, ಫುಲ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ 100% ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಔಟ್ ದೇರ್, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ವಿ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಬೈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ ವಿ ಡೂ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, 2000 FPS ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ 2000 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಫನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ OEM ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನನ್ನ ಕಲೀಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲಿ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 3 ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ದಿಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಲಾಟ್, ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ oops. Then we called the Japanese OEM. We were like, okay guys, we just crashed a camera, could you send us one more camera? So they just sent one more camera as well as one more the entire vehicle. So we do a lot of stupid mistakes like this, and this is something that I just remembered when I saw the camera. Yeah, you can continue. So you can see. So yeah, this is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ದಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 1 second. But because we have good cameras, we can have different frames. This is one of the simulations that I had done. So illen martiddivi antandre, it's a vehicle impacting a cyclist. So idu bandu, so the main reason why we did this, so it was a project with Mercedes. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಟೋನಮಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು? ಹುಡೋನು ಆಟೋನಮಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾರ್ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ದ ಇಂಜುರಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ do some mitigation. For example, steering yellow left side turn ಮಾಡ್ಬೋದು, and you can brake or you can accelerate to make sure that the pedestrian or the cyclist at least survives the accident.
ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. Illi, like, yeah, so similar to what you saw, like the car crash test that I just saw, I just showed you earlier. Over here, we do a lot of simulations like this. Even big OEMs, they do simulations like this to be 100% sure that something's going to work, even before they do, crash tests. So, yeah, I think I'll just wrap up. So, yeah, I mean, like, in this, whatever, 25-15 minutes, so I can't explain everything, and, all I try to do is just give a rough picture as to how life is, or at least how my life is after I did my master's in Germany, and what I'm currently doing. So, if you are really interested in research, if you're really interested in doing something that is really exciting, then Germany is definitely the country for you. And in the beginning, I said I'll just talk a bit about my life over there apart from work. So Germany, the advantage is work-life balance. So we just work 8 hours. After that, no one asks me like, where am I, why I'm not working anta. So after that, I do a lot of music. So I just play for a band. Apart from that, I'm a mountain biking freak. So I do this kind of mountain biking called downhill biking. So beta allinda will just jump and come down the mountain. And apart from that, the life itself is really beautiful there. Like because like especially we Vidyashalites, I think. Apart from studies, we are definitely interested in extracurricular activities. So that's a place for extracurricular activities where it's not just work and work. That's not your life, but there's a life apart from your work. So yeah, if you have some questions, I'm all ears. Any questions? Don't think twice. Just ask. Just shoot. Because only then you'll know answers for your questions. Doesn't matter. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Just shoot the questions. And thank you. Thanks a lot. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? Salary, I'm actually kind of surprised that that's the first question. So ಏನಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ salary is more important than? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಿಫೈನ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಏನದು? ಕಾರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್, ಯಾವ ಥರ? Okay, so I think I won't answer your question like how much I earn. So I'll just say that I earn well enough to sustain my life as well as to save for my future. So when I was of your age alla, so even I used to say ನನಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. To be honest, like this, like ಈ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, there's lot of different layers. ನಿನಗೆ ಜಸ್ಟ್ if you're thinking about how the vehicle looks, or if you're just thinking about how the vehicle feels and stuff, you don't have to do engineering ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can do product designing. So where all that you do is like understand the materials, understand the feel, understand users ಏನು ಬೇಕು. There's lot of other aspects that's a kind of designing. Apart from that, there is structural designing where ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ you design a certain structure keeping in mind that it has to be strong enough, but it has to be light enough. And then you do a lot of analysis. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ we give inputs to the design engineers who later decide, okay, ಈಗ ಮುಂದೆ ಆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್. ಲೈಕ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಯುವರ್ ವೇ. ಸೊ all you have to worry is like when you say designing, like explore like what interests you a lot. So first decide that, and trust me, after that the money just follows you. My question was that when you conduct a simulation and then you conduct a simulation, and after that when you're doing the crash test and it does not go as it showed in the simulation, what happens then?
ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಡೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಡ್ ದಟ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್, ಆ ಮುಂದೆ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು, ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಐ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ದೆಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೆಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡೂ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಯುನೋ ಕಾರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಸೌತ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಕ್ ಜನರಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಸೌತ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಸೌತ್, like we redo the entire thing, like we do like this lot of root cause analysis ಮಾಡ್ತೀವಿ. root cause analysis ಮಾಡಿ then we'll have to re-engineer stuff and then again we have to run the crash test. So unfortunate situation, yeah, definitely we do that too. Yeah, thanks. Yeah, I have a question. How is the student life in Germany? Because recently we've been hearing about a lot of prejudice against Indians in other countries such as America and Canada. Lot of foreign countries tend to look down upon Indians. Yeah. How is the atmosphere over there in Germany? Okay, so to answer your question, so there's no one straight answer to that question. So at the end of the day, it's a foreign country for us. It's not our country. Aita. Like even in our country for that matter, like when people from different state come to our state, they like doesn't matter how close they are, it's always in our head that okay, this person is from a different state. So like that's still there in Germany too, but Germans in general, they are not openly racist. So they are especially when you learn their language, when you speak their language, they're really friendly. None experience, so like I've never faced racism. Like some of my friends have experienced racism, but I've never experienced racism. On the contrary, I've actually been lucky that I've met people who have helped me a lot. And one of the reasons is that illinda nanu hoguvagane I knew the language a bit, so nange like to assimilate it was a bit easier. But like student life, yeah, I mean like first couple of months it was a bit lonely, to be honest, because it's a completely new country. You have to sort of restart your life over there, but it's not as bad as how it's portrayed in media. Thank you. Hello, sir. So there are many car tuning companies in Germany and throughout the world. So they take a car and tune it. So do you think that affects the safety of the car, just so the customer wants his car to be in a particular way? Yeah, I mean like over here again, so the term tuning says a lot and says nothing at the same time. Like just like the term design says a lot and says nothing at the same time. So of course, I mean like anything that's not specified by a certain company will affect the vehicle performance. But generally tuning ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು, like especially in Germany, ಬೇರೆ countries ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, they are really good engineers. Like sometimes they are really smart. So ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, they know what they are doing. They do a lot of analysis themselves. ಅದಾದಮೇಲೆ like if it is road, like ಜರ್ಮನಿಲೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. So if it has to be road legal, there is a certain specification. So at least when it comes to safety aspect, it won't be compromised. But when it comes to aerodynamics, adella, yeah, it gets compromised, but not as bad as we think it would.
for example, in Mercedes only there are two types of cars, AMG and normal ones. So who does the safety checking and all the other physical properties and all the checking and designing of sports cars and the normal cars? Is it the same person or is it different? Okay, so when it comes to testing, it's the same team. Andre iga, so there's a place in Germany called Sindelfingen. So Mercedes does all their crash tests there, almost all their crash tests there. So doesn't matter if it's an AMG, doesn't matter if it's a G class, anything is tested over there. So but ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಇಂಜಿನ್ ಟೀಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ or the aerodynamics team might be different, but the structural team and stuff, it's most of the time it's there's a huge overlap. Yeah, tondre illa kelu. So you told about the simulation. Is the simulation also designed by you, or there's other team to do it? Okay, so I'm not a designer. I don't. So ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ it's fine. ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗ ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಸೊ I do the simulation and then I analyze the results from the simulation. That's something that I do. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಅದು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು EVಸ್ಗೆ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಿಂಗು. ಸೊ ವೈ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ EV? Yeah, so I'm not a big fan of EV, to be honest. So yeah, I mean generally, like, so to answer your question, the main now we are shifting to EVs not because petrol is bad. So we are shifting to EVs because in future, one of the things that we are foreseeing is that renewable energy would be big. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 10 years back, right now the amount of energy that we are generating using solar panels is significantly higher. So adike in future, like, it could be a good idea to use a battery electric vehicle. When it comes to the safety aspect, in minerals, like, yeah, it is definitely not safer to use it. But when it comes to vehicle safety aspects, even now, like, we are still discussing whether we still have to think in a traditional sense. ಏನಕ್ಕಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ it's highly dangerous. So it, like, flame, like, it can just come like this. So ಅದು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ವಿ ಆರ್ ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ whether the norms that we have come up with is good for the safety of battery electric vehicle anta. So at this point of time, like, I suggest this to everyone that we are still not there yet to purchase, like, to actually purchase a battery electric vehicle. We are still in a stage where we are experimenting, but I'm pretty sure in 10 years or so, like, we will be in stage that battery electric vehicles are really safe. Yeah. So I think we are running out of time. I'll just take one final question. So in the sports cars that you said are performance vehicles, if the safety is not good enough and you have to improve the safety, will it affect the performance of the car? So I think most of the sports cars, I mean, like, I can't generalize. But I'll just say I'll generalize for now. But most of the sports cars are safe. So, like, the engineering that goes behind it is amazing. It's like, the vehicle is lightweight, so that's one of the major requirements for sports car. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್. ಸೊ
they use costly materials, because that's why it's expensive. They use costly materials which are lighter in weight but still strong enough to sustain a vehicle crash. So it is still safe. I think I'll take one final question. Anna, have you crash tested any BMW vehicles and your opinion about them? So, ನಾನು full vehicle crash test Mercedes ಮತ್ತು Audi, I was involved in only these two. ಆದರೆ component test, like I was involved a bit with BMW. But BMW, like I had recently, I was there for a summer program. So BMW cars, like the engineers are really smart. I think some of my friends work in the designing field, structural designing field, and they're really smart. And I think, like with respect to the safety, I think any German cars, I think no one can beat it. So it's really safe because they put a lot of emphasis on vehicle safety. Like Nanik Torsido, it's just one part of safety. It's called passive safety. Adbittu, there's a lot of other aspects of safety too, which is like, for example, active safety and like that. That's more algorithmic. So, like, I think to answer your question in one word, yes, definitely they are safer and they're amazingly engineered vehicles. Yeah, thanks a lot for those questions. Thank you for this wonderful session. I would now like to present you the summary. Sir startingly talked about his education in Munich and how he worked in BMW, and also Sir told us about his master's importance and how bachelor's has a lot of subjects compared to master's, where in master's he had to specify in one field and study. And Sir also told a plus point about studying in Germany, which is education free. So also told about how Europe is an R&D importance area where research and development is given more importance. And he also told us about how there are two types of universities, the applied research and pure research. So also told us about his working field, which is vehicle safety, and also showed us some amazing videos and answered all of our questions. Thank you, sir. So I would now like to ask Correspondent Swamiji to present a memento. Thanks a lot, guys. So before I leave, I would just request you all to just enjoy this life here. Trust me, because once you move out of here, there's a lot of stress. So the time you're here, just spend it amazingly. Just make sure that you're cherishing your memories with your friends, because on a longer run, they are going to be your family. So yeah, thanks a lot.